Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In this lesson, you will be learn how to read My House in German. So are you ready? Here we go. Remember, you should have to listen and repeat after me. So here is the first word. In German, you can spell like this. Mein Haus. Once again, Mein Haus. Here is the first word. House. Das Haus. Das Haus. Houses, die Häuser, die Häuser. Apartment, die Wohnung, die Wohnung. Apartments, die Wohnungen, die Wohnungen. Room, das Zimmer, das Zimmer. Rooms, die Zimmer, die Zimmer. Bedroom, das Schlafzimmer, das Schlafzimmer. Children's room, das Kinderzimmer, das Kinderzimmer. Study room, das Arbeitszimmer, das Arbeitszimmer. Living room, das Wohnzimmer, das Wohnzimmer. Dining room, das Esszimmer, das Esszimmer. Bathroom, das Badezimmer, das Badezimmer. Toilet, die Toilette, die Toilette. Toilets, die Toiletten, die Toiletten. Kitchen, die Küche, die Küche. Kitchens, die Küchen, die Küchen. Garden, der Garten, der Garten. Gardens, die Gärten, die Gärten. Terrace, die Terrasse, die Terrasse. Terraces, die Terrassen, die Terrassen. Balcony, der Balkon, der Balkon. Balconies, die Balkone, die Balkone. Garage, die Garage, die Garage. Garages, die Garagen, die Garagen. Now let's come to the sentences. I live in a small city. In German you can say like this. Ich wohne in einer Kleinstadt. I live in a big city. Ich wohne in einer Großstadt. I live in the countryside. Ich wohne auf dem Land. My house is big. Mein Haus ist groß. My apartment is small. Meine Wohnung ist klein. Hope you liked my video. Please like, comment, share and subscribe the bell icon. See you in the next lecture. Allah Hafiz.